Dans cette leçon, nous allons convertir les boutons et les séquences électriques de fonctionnement du buzzer qui sont fréquemment vus dans les exemples précédents et les programmes de quiz show en contrôle automatique de l'automate. La configuration de fonctionnement est la même que dans l'exemple précédent, mais dans ce cas, nous apprendrons la configuration à contrôler automatiquement par programme PLC en connectant PLC. Il y a de simples entrées et sorties API sur le côté droit de l'écran. Veuillez également vous référer à la description de chaque appareil sur le dessin. Veuillez comprendre la configuration de l'échelle PLC ici. Les programmes PLC sont différents pour chaque utilisateur. Avant de regarder la vidéo, veuillez comprendre et vous référer à la configuration de l'opération de séquence électrique précédente. Pour un câblage de séquence électrique détaillé, vous pouvez obtenir des informations de câblage pour chaque périphérique via une carte vidéo ou une colonne de description. Vérifiez maintenant la connexion de chaque appareil et vérifiez le fonctionnement. Vérifiez également la configuration de l'échelle PLC. Input on, wiring breaker. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB3. Release the button, PB3. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Press the button, PB3. Release the button, PB3. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB1. Press the button, PB3. Release the button, PB1. Release the button, PB3. Press the button, PB0.
Release the button. PB0. Input off. Wiring breaker. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB3. Release the button. PB3. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB3. Release the button. PB3. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB1. Press the button. PB3. Release the button. PB1. Release the button. PB3. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Input off. Wiring breaker. Merci d'avoir regardé. Découvrez l'abonnement et le bouton j'aime. Nous ferons de plus en plus de vidéos d'apprentissage. Toute autre question serait appréciée si vous les laissez dans les commentaires sous la vidéo. Passez une bonne journée.